Είναι ένας ευάσμιος προφήτης, ελευθερωτής σκλάβων, ήρωας της βίβλου. Είναι ο πατέρας των Ισραηλιτών, ο Μωυσής. Πεπρωμένο του Μωυσή είναι να οδηγήσει το λαό του στη γη της Χαναάν με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι μια νέα ματιά στο Μωυσή και την ιστορία της εξόδου. Μιλά στο Θεό, αλλά είναι και εξαιρετικός στρατηγός. Δεν καθοδηγεί απλώς σκλάβους, διοικεί ένα στρατό μισθοφόρο. Κατά την πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο, που διήρκεσε 40 χρόνια, ο Μωυσής και ο στρατός του δίνουν μάχες βιβλικών διαστάσεων και νικούν κάποιους από τους δυνατότερους στρατούς του αρχαίου κόσμου. Ο Μωυσής είναι η δήμον στη στρατιωτική τακτική. Ο Μωυσής είναι άκαμπτος ηγέτης. Ο Μωυσής ακολουθεί το μονοπάτι του πολέμου με προορισμό τη γη της επαγγελίας. ...14ος αιώνας π.Χ. Κάτω από τον καυτό ήλιο, οι Ισραηλίτες σκλάβοι χτίζουν την Αίγυπτο. Όταν δεν ανταποκρίνονται, υφίστανται τις συνέπειες. Όμως οι Ισραηλίτες πρόκειται να γνωρίσουν το σωτήρα τους. Το όνομα του είναι Μωυσής και η ιστορία του αρχίζει με ένα φόνο. Έξοδος, κεφάλαιο 2. Μέγας γενόμενος Μωυσής εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού, τους Ιούς Ισραήλ. Ωρά άνθρωπων Αιγύπτιων, τύπτοντα την Αεβραίων. Περιβλεψάμενος δε, όδε και όδε, ου χωρά ουδένα, και πατάξας των Αιγύπτιων έκρυψεν αυτόν εν τη άμμο. Moses is significant not only as a great political leader of the Israelites, but he really is the Israelites' first great general. A good reading of the Exodus book of the Bible reveals a first-rate military mind, a commander who knew how to organize troops, how to fight them strategically and tactically, and a man who practiced deception in the military sense, almost as great as any other general in history. Αφού ο Μωυσής σκοτώνει τον Αιγύπτιο και τον θάβει στην άμμο, αφήνει την Αίγυπτο και καταφεύγει στην έρημο του Σινά. This is a great turning point in Moses' life, according to the Bible. He has sealed his fate in Egypt and is about to start on a path that will ultimately lead him to a great confrontation with Pharaoh, resulting in the exodus from Egypt. Αφού ο Μωυσής έζησε πολλά χρόνια στην έρημο, ο Θεός θα τον βάλει σε έναν δρόμο αιματοχυσίας και βαρβαρότητας. Ο Θεός εμφανίζεται ως καιόμενη βάτος και διατάζει το Μωυσή να επιστρέψει στην Αίγυπτο και να ελευθερώσει από τη δουλεία δεκάδες χιλιάδες Ισραηλίτες. And he does exactly that. He goes to Pharaoh and says, "Let my people go." Pharaoh refuses. Then Moses unleashes the fury of God in 10 devastating plagues. Χαλάζι πέφτει με ορμή από τον ουρανό. Το νερό μετατρέπεται σε αίμα. Και ο άγγελος του θανάτου σκοτώνει όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. It's like an apocalyptic horror movie, and Moses, acting as God's mouthpiece, is running the show. Finally, Pharaoh admits that he's beaten, and he frees the Israelites. Now, you'd think that would be the end of the story, roll credits, but suddenly the Pharaoh changes his mind and orders the army to hunt them down and stop them. Ο Θεός με τη μορφή στήλου καπνού και φωτιάς οδηγεί με θαυματουργό τρόπο τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο. Τότε συμβαίνει ένα από τα πιο φημισμένα θαύματα της βίβλου, η διάβαση της ερυθράς θάλασσας. Να
όπως εξηγεί η βίβλος την απόδραση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Συνεχίζουν στη Χαναάν, την οποία διεκδικούν ως δοθείς από το Θεό. Όμως αυτή είναι η μία εκδοχή της ιστορίας της εξόδου. It's a great story, and is the foundation upon which Judeo-Christianity is based. God leads the Israelites from bondage to a promised land. You get the whole Passover story and everything. Now, if we stop and retell this story from a military perspective, from a soldier's point of view, we get a very different, a very violent picture. The real question of trying to understand this retelling of the Exodus is, who are the Israelites? What are they doing in Egypt? And why doesn't Pharaoh want them to leave? Σύμφωνα με τη βίβλο, οι Ισραηλίτες μετανάστευσαν από τη Χαναάν στην Αίγυπτο 2 αιώνες πριν την εποχή του Μωυσή, γύρω στον 14ο αιώνα π.Χ. Εγκαθίστανται στη Γεσέμ, μια έφορη περιοχή κοντά στα σύνορα. And the Bible tells us that they live here for 200 years peacefully coexisting with the Egyptians. But in fact, there are those who believe that the Israelites are more than just coexisting. There's a theory that the Israelites were actually major military players in the defense of Egypt. Αυτή η θεωρία προέρχεται από την ανάγνωση της εξόδου ως στρατιωτικής εκστρατείας. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι Ισραηλίτες είναι οι Χαμπιρού, ένας λαός που περιλαμβάνει εμπόρους, εργάτες και γεωργούς, καθώς και άγριους πολεμιστές. Αν αυτό αληθεύει, τότε οι Ισραηλίτες βρίσκονται στη Γεσέμ για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για να βοηθήσουν στην υπεράσπιση των συνόρων της Αιγύπτου εναντίον επιθέσεων από το βορρά. So, the Habiru military mercenary arm can be put in Egyptian service as auxiliary troops settled across that key avenue of invasion to act as a tripwire and defensive troops in the event of an invasion from Canaan. Ο ισχυρός μισθοφορικός στρατός των Χαμπιρού διαθέτει 1.000 άνδρες. Σύντομα, νέος Φαραώ ανεβαίνει στην εξουσία και θεωρεί αυτή τη δύναμη απειλή. Είπε δε το έθνη αυτού: «Ιδού το γένος των ιών Ισραήλ μέγα πλήθος και ισχύει περί μας. Δε φτεούν κατασοφισόμεθα αυτούς, μήποτε πληθυνθεί. Και η νίκα αν συμβεί μην πόλεμος, προστεθήσονται και ούτι προς τους υπεναντίους και εκμολεβήσαντες ημάς, εξελεύσονται εκ της γης». Pharaoh Seti launched several wars to reassert Egyptian authority over Syria and Canaan. Now, when he looks at the route from Canaan to Egypt, what does he see? Israelite settlements. The Israelites have been living on the border for about 200 years, and Seti knows they were originally immigrants from Canaan. Καθώς η Αίγυπτος χάνει το στρατιωτικό έλεγχο της Χαναάν, ο Φαραώς Σέτι φοβάται ότι οι Ισραηλίτες στη Γεσέμ θα ενωθούν με τη Χαναάν εναντίον της Αιγύπτου. Now, he didn't expel them. What he did is he set them to labor. Αυτό είναι το σημείο της ιστορίας της εξόδου, όπου πολλοί πιστεύουν ότι οι Αιγύπτιοι υποδουλώνουν τους Ισραηλίτες. Όμως αυτό ίσως είναι ιστορικά ανακριβές. In the Christian translation of the Hebrew Bible, the text tells us that the Israelites were set to slavery in the field, making bricks for Pharaoh's cities. But the Hebrew Bible doesn't say any such thing. What the Hebrew Bible doesn't mention the word slavery. It says instead that the Israelites were set to labor and uses the Hebrew term avadim. Avadim means workman or construction worker, or in a technical sense what we call corvée laborers. Οι εργάτες χρησιμοποιούνται στα δημόσια έργα όπως είναι τα τείχη πόλεων και τα οχυρωματικά έργα. Αν και είχαν εξαναγκαστεί σε εργασία, ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν ήταν σκλάβοι. Now you can imagine that if the Israelites are held in fairly high regard as essentially the first line of Egyptian defense, and then suddenly are demoted to common workers, this might not go over too well. So after several years of this, the Israelites decide it's time to go. But when they leave, they may not be just a ragtag group of slaves. If the Habiru theory is correct, these are people who are skilled fighters with the military capability of causing some pretty serious damage. Now, historians disagree, but likely the Pharaoh at the time when Moses comes and says, "Let my people go," is Ramses II. And after the plagues and all the drama, Ramses finally concedes to Moses. Then, 25,000 or so Israelites, divided into their 12 tribes, the famous 12 tribes of Israel, flee Egypt. Η μεγάλη έξοδος από την Αίγυπτο αρχίζει. Όμως σύντομα ο Φαραώ αλλάζει γνώμη μυστηριωδώς και στέλνει το στρατό του να καταδιώξει τους Ισραηλίτες. Η βίβλος παρέχει ένα στοιχείο σχετικά με το γιατί το κάνει.
δέοι Ισραήλ επίησαν καθά συνέτεξεν αυτής Μωυσής και ήτησαν παρά των Αιγυπτίων σκεύη αργυρά και χρυσά και ηματισμών και έδωκεν Κύριος τη χάρη το λαό αυτού εναντίον των Αιγυπτίων και εσκύλευσαν τους Αιγυπτίους. It says that the Israelites lacked provisions, and so they simply asked the Egyptians for them, and the Egyptians gave them the provisions they wanted, including gold and silver. Well, this is a story that's really not believable, and if you read the Hebrew Bible, the phrase or the term that is used to describe what happened is nitzael. Nitzael means to strip or despoil. Whatever was being given was certainly being taken at the point of a sword. Ο δρόμος προς τη γη της επαγγελίας στρώνεται με αίμα. Η μεγάλη έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο έχει αρχίσει και δεν είναι ειρηνική. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι Ισραηλίτες λαιλατούν μια πόλη στο διάβα τους. They're in a land which is surrounded by, or literally infested with, what we call store cities, small supply depots. It's also the place in Egypt of the giant cattle-raising estates. So here are the provisions all around them. Okay, so what the smart thing would have been to essentially sack one of the estates and provision themselves. Η βίβλος λέει ότι ο Μωυσής οδηγεί τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο. Όμως ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι διοικεί η μισθοφορική ομάδα έμπειρων πολεμιστών. There are those who believe that the Israelites are this semi-nomadic group called Habiru, and one of the things Habiru are known for are their military skills. Ο Φαραώ, που είχε επιτρέψει στο Μωυσή και τους Ισραηλίτες να φύγουν, διατάζει το στρατό του να τους καταδιώξει και να τους αφανίσει. The Bible says the Israelites leave Egypt boldly and defiantly. Well, certainly one way to show defiance is to take what you need on your way out. But even more evidence in the Bible points to a pretty tough Israelite group. It says they had weapons. Εν γάρ χειρή κρατεά, εξήγαγεν Κύριος ημάς εκ γης Αιγύπτου. If you read the Hebrew text of the Bible, what it tells you is, in fact, that the Israelites were armed to the teeth. Το οπλοστάσιό τους περιλαμβάνει τη βραχία λόγχη με μήκος περίπου 1 μέτρο και 80 εκατοστά και ίχνη από κοφτερό χαλκό. Και το χάλκινο κυρτό σπαθί, το πιο δημοφιλές όπλο της εποχής. Μετά τη λαιλασία της πόλης, ο Μωυσής οδηγεί τους Ισραηλίτες προς τη Χαναάν. Όμως, καθώς πλησιάζουν ένα Αιγυπτιακό φυλάκιο, ο Μωυσής διαπιστώνει ότι τους καταδιώκουν Αιγυπτιακά άρματα που πλησιάζουν γρήγορα. He's got an anvil to his front and a hammer closing on the back. He calls his commanders together and then gives an order that must have struck some as almost insane. He tells them to turn off the road and head into the southern desert. Αυτό μοιάζει σαν αυτοκτονία. Όμως ο Μωυσής γνωρίζει την έρημο. Εκεί πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του και έχει ένα σχέδιο. If we look at Exodus as a battle, what we see is a level of military sophistication that's truly amazing. Moses takes his understanding of the desert terrain and uses it to go up against the most powerful army of the time, Egypt. Κατά το 14ο αιώνα π.Χ. η Αίγυπτος βρίσκεται στο απόγειο της ισχύως της. Είναι μια εποχή γνωστή ως Νέο Βασίλειο και η δύναμή του φτάνει μέχρι τη Μεσοποταμία στο βορρά. Όμως, σύμφωνα με τη βίβλο, ο Μωυσής δέχεται βοήθεια εναντίον των πανίσχυρων Αιγυπτίων. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν, ημέρας μεν εν στήλων εφέλης, δείξας αυτής την οδόν, την δε νύκτα εν στήλο πυρός, ούκ εξέλιπεν δε ο στήλος της νεφέλης ημέρας και ο στήλος του πυρός νυκτός εναντίον του λαού παντός. Πίσω από αυτή τη θεϊκή παρέμβαση, ίσως να κρύβεται εμπνευσμένη στρατιωτική τακτική. Although the Bible portrays the pillar of smoke and fire as essentially a divine totem, perhaps even the Lord himself or the angel of the Lord, in point of fact, it's nothing more than a common command and control device used commonly by Egyptian armies of the day.
Αρχαία Αιγυπτιακά αντικείμενα δείχνουν πως η φωτιά και ο καπνός χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση τεράστιων στρατιών που βρίσκονται ανεπτυγμένες σε μεγάλες αποστάσεις. Στην κεφαλή της φάλαγγας, στρατιώτες φέρουν μεγάλα κοντάρια με μαγκάλια στην κορυφή τους. In a world before night vision goggles, GPS, and radios, you need a way to keep your troops together in the dark. The Egyptians use fire. At night, the brazier is uncovered to serve as a beacon to follow. In the morning, the brazier is half covered to send out a smoke signal and tell the army it's time to move out. In fact, Alexander the Great, when he conquered Egypt years later, adopted this technique. Πιθανώς ο Μωυσής χρησιμοποιεί αυτή την Αιγυπτιακή μέθοδο για να κρατήσει τους Ισραηλίτες σε κίνηση. That night, the pillar of smoke turns into the pillar of fire, signaling to the Israelites that it's time to make camp. The Egyptians see this, and it doesn't surprise them because they know what it means, time to make camp. They make camp themselves a couple hundred yards away because it's night and they didn't want to fight at night. What does surprise the Egyptians is the placement of the fire. The Bible tells us Pharaoh is there. Not sure whether he would have been or not, but we'll follow the Bible on this. He sees this and probably doesn't think anything of it. Israelites are just making camp, except that the fire is closest to him relative to the entire Israelite camp. If the fire is at the head of the marching column, then the Israelites should be between Pharaoh and the fire. But it's not. It's closest to him. Φαίνεται σαν οι Ισραηλίτες να έχουν λάθος κατεύθυνση αυτή της επιστροφής στην Αίγυπτο. Η Ερυθρά θάλασσα τους παγιδεύει. Και ερεί Φαραώ το λαό αυτού. Οι Ισραήλ πλανώνται ούτι εν τη γη. Συγκέκληκε γάρα αυτούς η έρημος. Now, from the Egyptian perspective, the Israelites are lost. They're moving deeper into Egypt than they should be. They're not going to escape this way. What a bunch of stupid people, the Egyptians must have thought. Well, they didn't count on the brilliance of a first-rate tactical mind, and that is that Moses has set about deceiving them in any number of ways. Moses is about to perform a magic trick. He's going to make 25,000 Israelites disappear right before the Egyptians' eyes. Το τέχνασμα αρχίζει με την τοποθέτηση του στήλου της φωτιάς. Οι Ισραηλίτες δεν έχουν πάρει λάθος κατεύθυνση. Ο Μωυσής έχει στρέψει το λαό του αντίστροφα, ώστε η φωτιά να βρίσκεται στο πίσω μέρος της φάλαγγας. Σκοπός του είναι να παραπλανήσει και να τυφλώσει τους Αιγυπτίους. Modern soldiers are taught what we call night discipline. When you're moving at night, the one thing you must do is avoid looking into a bright light, because it has to do with the cones and rods of your eye, the way the eye functions. But if you look into a bright light at night, it can take 30 minutes up to an hour before you can see again, at least see clearly. So as long as that flame was burning in front of the Israelite camp, as best we know it burned all night, the Egyptian soldiers from the camp several hundred yards away were functionally blind. They couldn't see beyond that light. Με αυτή την κάλυψη, οι Ισραηλίτες ξεφεύγουν διασχίζοντας την Ερυθρά θάλασσα. Everyone immediately thinks of Charlton Heston in the film Ten Commandments. He raises his arms and the sea splits right down the middle. It's iconic, but it's also a fantasy. So what really happened? Well, remember Moses spent a lot of time out in this desert and knows the Reed Sea very well. He would probably be aware that at a certain location, at a specific time of day, it can be crossed on foot. Ο Μωυσής κάνει ιδανική επιλογή χρόνου. Το σημείο από όπου περνούν βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Μεσογείου, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται βάλτος λόγω της παλήρειας. Καθώς οι Ισραηλίτες πλησιάζουν, η παλήρεια υποχωρεί. Τότε αρχίζει να φυσά άνεμος. Now that wind is blowing from the southeast, out of the deserts of the Sudan. Blows from the southeast at the same time as the tide goes out pulling it north. Within a small amount of time, that marshland of perhaps several hundred yards long suddenly is empty of water, or at least the water is at such a low level that you could easily walk across it. Perhaps it's not a heavenly miracle, but it's still an amazing escape. To pull it off, Moses brings together his knowledge of the terrain, tides, wind conditions, and Egyptian tactics. And he has to keep 25,000 Israelites together who are not used to marching through the wilderness. If you've ever been hiking in a group, you know that's a miracle in itself. Ξημερώνει. Μια έκπληξη περιμένει το Φαραώ Ραμσί. Οι Ισραηλίτες έχουν διασχίσει την Ερυθρά θάλασσα και το νερό αρχίζει και πάλι να κατακλείζει το βάλτο. By the time the Egyptians get to the Reed Sea, the tide is rolling in. They can probably see the Israelites on the other side, so they chase after them. But chariots are too heavy for the soft, mucky swamp. They get stuck.
Ο Μωυσής θριαμβεύει επί των πανίσχυρων Αιγυπτίων με τη χρήση ευφυούς στρατηγικής και χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσει. He has avoided a superior force, deceived it into thinking he was going one way, gone the other way, and done it all because he had an intimate knowledge of the terrain upon which he had to operate. And he had that knowledge of the terrain because he spent 40 years wandering, if we can believe the Bible, attending flocks in that area. As was said of the Duke of Wellington at the Battle of Waterloo, he said, "I've had this piece of land in my pocket for a long time." My guess is Moses had this piece of land in his pocket for a very long time as well. Η εκστρατεία της εξόδου έχει μόλις αρχίσει. Μετά από 3 μήνες ταξιδιού, μια φυλή που λέγεται Αμαλικίτες επιτίθεται ευνηδιαστικά εναντίον του Μωυσή και των Ισραηλιτών. The Amalekites are a hostile tribe that roams the Sinai Peninsula and southern Canaan. They fight on camelback, firing arrows at their enemies and cutting them down on the run. Ο Μωυσής έχει ξεγελάσει τους Αιγυπτίους, όμως οι δοκιμασίες του μόλις άρχισαν. Στη συνέχεια θα ηγηθεί των Ισραηλιτών εναντίον ενός νέου και απρόσμενου εχθρού. Είναι η μεγάλη έξοδος από την Αίγυπτο και οι Ισραηλίτες μόλις πέτυχαν να διαφύγουν με τολμηρό τρόπο. Όμως τώρα, μόλις 3 μήνες μετά τη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας, Αμαλικίτες πολεμιστές στείλουν ενέβρα στα νότια των Ισραηλιτών. Moses does something interesting. Instead of leading the Israelites himself, he watches the battle from a nearby hilltop. The Bible says that every time Moses raises his religious staff above his head, the Israelites win. But if he lowers the staff, they lose. Now, we don't know if this is some kind of signal or source of inspiration to his men, or perhaps a ruse to make the Amalekites think he has hidden forces behind the hill. But Moses definitely directs the battle in some way. Με το Μωυσή πάνω στο λόφο, ο έλεγχος του στρατού βρίσκεται στα χέρια ενός άλλου μεγάλου Ισραηλίτη ήρωα της εξόδου, του Ιησού του Ναβί. The Israelites fix their spear into the ground at a 45-degree angle to defend against the oncoming Amalekite camels. This stops the immediate onslaught, and the fight descends into a hand-to-hand splatterfest. Οι Αμαλικίτες εξαπολύουν άγρια επίθεση. Όμως από το λόφο, ο Μωυσής εμπνέει τον Ιησού του Ναβί και τους Ισραηλίτες να πολεμήσουν τους Αμαλικίτες. Παρά την εξάντληση από το ταξίδι, οι Ισραηλίτες στρατιώτες πολεμούν με μανία και αναχαιτίζουν την επίθεση των Αμαλικιτών. Είναι μια τρομερή νίκη. Όμως ο Μωυσής γνωρίζει ότι τους περιμένουν μεγαλύτερα εμπόδια. Moses is a realist. Sure, his guys just beat up on a raiding party of Amalekites. But if he tries to invade Canaan with 1,000 men, he's going to have trouble. So, instead of heading towards the Promised Land, he leads his people south towards Mount Sinai. Ο Μωυσής αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται μεγαλύτερο, πιο οργανωμένο και εκπαιδευμένο στρατό. Όμως για να έχει περισσότερους στρατιώτες, χρειάζονται και περισσότερα όπλα. Why is Moses heading toward Mount Sinai? We really don't know the answer because the texts are silent. But what we do know is that a Canaanite group called the Kenites live there. And they're known to be metal workers, and the area around Mount Sinai is known to be a giant, large mine for copper. Copper and tin make bronze, and that's what the weapons of the day are made of. When you smelt bronze, at a certain point in the process, the copper emits a dazzling green flame. I could imagine the Israelites marching into this Tolkien-like Middle-earth type scene where these weird green flames were illuminating Mount Sinai. Πολλοί Ισραηλίτες θυμώνουν εξαιτίας της παράκαμψης. The Israelites complain bitterly about their conditions in the desert on the way to Mount Sinai. They're hungry, they're thirsty, they're exhausted. You've got to remember there are women and children here on this trek. How are they going to eat? What are they going to eat? To get them to leave Egypt, Moses promised the Israelites a land of milk and honey in Canaan. But what they get is sand, marsh water, attacks, and spooky mountains. Οι Ισραηλίτες βρίσκονται στα πρόθυρα ανοιχτής εξέγερσης εναντίον του Μωυσή και της αρχηγίας του. What happens in the Bible is whenever you have a revolt of the people and a punishment of the people, it's always cast in ritualistic terms. That, they did something against God's will.
But in point of fact, I mean, far more likely is that people are just angry, horrified. Things aren't going well. Here we are in the desert. I mean, it says in the Bible, what are we doing following you, Moses? We should have gone back to Israel, gone back to Egypt. There we had fish, we had melons, we had onions. What do we got here? Nothing, so to speak. So very human emotions of maintaining power. Ενώ οι Ισραηλίτες είναι πυρ και μανία, η βίβλος λέει ότι ο Μωυσής ανεβαίνει στο όρο Σινά. Εκεί λαμβάνει 10 εντολές από το Θεό. But he might also go up there to figure out what his next move is. How can he control his followers? Who can he trust? What will he need to invade Canaan? Η βίβλος αναφέρει ότι ο Μωυσής μένει στο όρο Σινά για 40 ημέρες. Όταν κατεβαίνει, έχει μαζί του τις πέτρινες πλάκες του νόμου του Θεού, τις 10 εντολές. Όμως, όταν φτάνει στο λαό του, μένει άναυδος από αυτό που βλέπει. He finds that the people have created a terracotta or clay idol covered over with gold and they're worshiping the golden calf. He's furious. Έξαλλος που ο λαός του λατρεύει είδωλα, ο Μωυσής καταστρέφει τις πλάκες με τις εντολές. Κατόπιν συγκεντρώνει τους άνδρες της φυλής των Λεβιτών, τους διατάζει να δώσουν στους άπιστους ένα σκληρό μάθημα. He summons the Levites to him, it says. Every man put your sword on your thigh and go from tent to tent, killing even your relatives and brothers. And 3,500 died that day. Moses turns the Levites into a Praetorian Guard, personal bodyguards beholden only to him. They do whatever he says, and oftentimes that means killing his own people to keep the rest in line. Οι Λεβίτες επιβάλλουν δικαιοσύνη με τρομερό τρόπο. We're not exactly sure why God or Moses chooses the Levites to do this business. There's nothing that's special about them except that they are the priests. It's likely that their religious conviction can never be swayed. This is the start of Moses as divine dictator. Up until now, the structure of the Israelite tribes has been very democratic. But now Moses has a direct line to God, and that's the end of all debate. Η πρώτη φάση της εκστρατείας της εξόδου έχει ολοκληρωθεί. Το σχέδιο του Μωυσή έχει αποδειχθεί εξαιρετικό. Η δεύτερη φάση, η κατάκτηση της Χαναάν, γης της απαγγελίας, θα απαιτήσει εισβολή μεγάλης κλίμακας. Γι' αυτό χρειάζεται πιο πολλούς από τους 1,000 μισθοφόρους στρατιώτες του. What he does is he institutes essentially a conscript draft from each tribe. And that's a great reform because it now means that Israel no longer has just a made-up army of mercenaries. Με βάση τα στοιχεία, οι ιστορικοί πιστεύουν ότι η στρατολόγηση αύξησε τη δύναμη του στρατού από 1,000 σε 5.000 πολεμιστές. 4 ομάδες ανιχνευτών κάνουν αναγνώριση του εχθρού. Το βαρύ πεζικό σχηματίζει πυκνές γραμμές στην εμπροστοφυλακή. Ελαφρύ πεζικό τοποθετείται στο κέντρο για να μείνετε και να κινείτε μπροστά για δυνατά χτυπήματα με σπαθιά. Ακολουθούν οι σφενδονίτες και οι τοξότες για να βάλουν κατά του εχθρού από προστατευμένες θέσεις. Και στο πίσω μέρος της φάλαγγας, ο Μωυσής τοποθετεί άλλο ένα τμήμα βαρέως πεζικού για σκοπούς άμυνας. Ο Μωυσής χρειάζεται 2 χρόνια για να εκπαιδεύσει και να μετατρέψει τους 5.000 στρατιώτες σε φωνική πολεμική μηχανή. Except for chariots, which the Israelites don't have, Moses creates a mirror image of the Egyptian army. He knows how effective Egypt's coordinated attacks are and wants the same capabilities for his own army when he invades Canaan. Ο στρατός του είναι έτοιμος. Ο έλεγχος του είναι απόλυτος. Ο Μωυσής είναι έτοιμος να κατακτήσει τη Χαναάν. Η Χαναάν, η γη της απαγγελίας. Πλούσια και έφορη, έχει όλα όσα οι Ισραηλίτες θέλουν για τη νέα πατρίδα τους. Ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες βαδίζουν προς τη Χαναάν εδώ και 2 χρόνια. Όμως η Χαναάν είναι ήδη κατηλημμένη από ισχυρές πόλεις κράτη με δυνατούς στρατούς και τυχισμένες πόλεις. Δεν προσφέρεται χωρίς τίμημα. The Israelites have no intention of settling in Canaan as long as there are other people still in Canaan. They intend to attack cities and drive them out and to replace their populations with their own population. This is a war of extermination. Ο Μωυσής οδηγεί τους οπαδούς του σε μια μεγάλη όαση, την Κάδης Βαρνή, περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Χαναάν. Εκεί οι Ισραηλίτες κατάσκοποι που έκαναν ανίχνευση στη Χαναάν φέρνουν καλά και άσχημα νέα. They come back and meet with Moses at Kadesh Barnea, and they say, this is an impossible task.
The cities are walled, the armies are powerful, they have chariots, they have armor, weapons, they have food. It would be impossible for our army to do this. Ο Μωυσής κρίνει ότι ούτε οι 5.000 άνδρες του αρκούν. Η εισβολή πρέπει να περιμένει. And so the Bible tells us they remained at Kadesh Barnea for 2 generations, which has been translated to mean 40 years. And in that time, of course, what would have happened is that the 25,000 or so people of the Israelite nation would have replenished themselves through normal birth rates, so that by the time 2 generations had passed, you're probably looking at a community of about 35,000, which would now allow you, with a conscript base, drawing on all adult males between the ages of, say, 20 and 35, to produce an army between 8 and 9,000 men. Η βίβλος αναφέρει ότι επιτέλους, 40 χρόνια μετά την έναρξη της εξόδου, ο Μωυσής είναι έτοιμος να εξαπολύσει επίθεση κατά της Χαναάν. Έχει εκπαιδεύσει καλά το στρατό του. Είναι μια ισχυρή πολεμική μηχανή. Όμως ο Μωυσής θέλει να πολεμήσει με τους δικούς του όρους, χρησιμοποιώντας τακτικές που έμαθε στην Αίγυπτο και στις οποίες εκπαιδεύεται για πάνω από 40 χρόνια. Τυχισμένες πόλεις της Χαναάν φράζουν το δρόμο βόρεια από την Κάδης Βαρνή. Και μια απευθείας επίθεση θα καταστρέψει το στρατό του Μωυσή πριν καν μπει στη γη της επαγγελίας. Έτσι οδηγεί τους Ισραηλίτες ανατολικά προς την κοιλάδα του ποταμού Ιορδάνη. Moses knows that your strategy should dictate your tactics, not the other way around. His goal is to get to Canaan with the largest force possible, which means he should avoid fights along the way whenever possible. For Moses, the path of least resistance to Canaan is through the Jordan River Valley. But there's still one problem. Μια πανίσχυρη φυλή στέκεται εμπόδιο στο Μωυσή και τους Ισραηλίτες, οι Αμμονίτες. There's no way around them. Moses has the Dead Sea on one side and a harsh desert on another. His only way to the Jordan Valley is through the Ammonites. They're a somewhat softer target than the Moabites or the Edomites. Moses isn't stupid. Diplomacy first. So he asks the Ammonite king's permission to pass through his country. The Ammonite king says, "No way." Moses turns and calmly walks away. The battle is on. Ο Μωυσής στρέφεται πάλι στον Ιησού τον Ναβί για τη διοίκηση του στρατού στο πεδίο της μάχης. Οι Ισραηλίτες παρατάσσονται απέναντι από τους Αμμονίτες στην πεδιάδα. Ο Μωυσής παρακολουθεί, καθώς οι δύο στρατοί συγκρούονται. Ο στρατός του Μωυσή εκπαιδευόταν για χρόνια. Σήμερα, επιτέλους, θα γευτεί αίμα. Το βαρύ πεζικό των Ισραηλιτών πέφτει με ορμή στις πρώτες γραμμές των Αμμονιτών. Κόκαλα τσακίζονται. Χέρια και πόδια κόβονται. Τα σπαθιά του ελαφρού πεζικού κόβουν ανελαίητα. Σύντομα, το χώμα βάφεται με αίμα. Η μάχη μένεται όλη μέρα. Όμως τελικά, ο εκπαιδευμένος στρατός του Μωυσή νικά. We think that both armies are about the same size. So, what accounts for the Israelites' overwhelming victory? It comes down to training and tactics. We know that the Israelite army is built upon an Egyptian model, divisions of varied forces that can fight as one. They're likely more mobile, more agile, and more disciplined than anything the Ammonites had ever seen. Μόλις οι Αμμονίτες διαλύονται, οι Ισραηλίτες ξεχύνονται στην κοιλάδα. Επιτίθενται και ελεηλατούν τους γείτονες της Χαναάν, την Εδόμ, τη Μωάβ και τη Γαλαάδ. Και παρέδοκεν αυτόν Κύριος ο Θεός ημών εις τα σχήρας ημών και τον Όγ βασιλέα της Βασάν και πάντα των λαών του. Και επατάξαμεν αυτόν έως του μη καταλειπήν αυτού σπέρμα. One element of the Jordan Valley campaign that stands out is its brutality. Again, the Bible describes what happened when these fortified towns were taken. It was often great slaughter, burning, destroying of the towns and flocks and animals. And so you ask yourself, why the need? Why the need for this kind of brutality? The Israelites don't want to live in the Jordan Valley. They're moving on to Canaan. So, the worst thing they can do from their perspective is to leave a hostile force at their back as they push forward. The only way to make sure this doesn't happen is to wipe out the population. Ruthless, yes, also practical. Δεν σφαγιάζονται μόνο οι άντρες, σκοτώνονται και τα γυναικόπαιδα.
Όμως πριν οι Ισραηλίτες πάνε στη Χαναάν, ο Μωυσής θα στραφεί εναντίον ενός λαού που ήταν σύμμαχός του επί 40 χρόνια. Ο στρατός του Μωυσή, περίπου 8 έως 10.000 ανελαίητοι πολεμιστές, έχει σκορπίσει την καταστροφή στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τους Μαδιανίτες, παλαιούς συμμάχους των Ισραηλιτών. Είναι ο λαός που προσέφερε καταφύγιο στο Μωυσή όταν σκότωσε τον Αιγύπτιο επιστάτη. Είναι ο λαός τον οποίο ο Μωυσής αποκαλούσε η οικογένειά του. Η σύζυγός του ανήκει στους Μαδιανίτες. Τώρα ο Μωυσής δίνει μια κτηνώδη διαταγή: να τους αφανίσουν. A couple of Israelite men were sleeping with a couple of Midianite women. That by itself probably wasn't a problem from Yahweh's perspective, but they had now begun to worship Midianite gods, and they had turned their back on Yahweh. So Yahweh orders the children of Midian to be killed and puts Moses in charge of the operation. Όλοι οι Ισραηλίτες στρατιώτες, υπό τις διαταγές του Φινεές, μπαίνουν στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών. They destroy everything. They butcher all the men, burn all the houses, loot anything of value. The only thing Phineas can't bring himself to do is kill the women and children. Το στρατόπεδο των Μαδιανιτών καταστρέφεται ολοσχερός. Αλλά ο Φινεές δεν αντέχει να υπακούσει στις εντολές του Μωυσή και να σκοτώσει τις γυναίκες και τα παιδιά. Έτσι τους πηγαίνει στο στρατόπεδό του. Before the army even makes it back to camp, Moses rushes out in a fury and yells at Phineas, "I told you to kill them all." He demands that every boy and every woman old enough to have slept with a man must die right then and there. Εκτελούνται όλοι. This is all a prelude to the invasion of Canaan, and Canaan will be a tougher nut to crack than the tribal societies of the Jordanian Valley. Best now to train the army for the horror it will face in the future. Όταν τελειώνει η αιματοχυσία, αρχίζει η τελετουργική κάθαρση. Η βίβλος αναφέρει ότι όποιος Ισραηλίτης στρατιώτης χύνει αίμα στη μάχη, πρέπει να μείνει έξω από το στρατόπεδο για 7 ημέρες. And this probably doesn't just mean physical cleansing. They might also use that time to cleanse their guilt. The horror of what they've done to other people would have left deep psychological scars. And they would, in all likelihood, suffer from what we now call post-traumatic stress disorder. It's intriguing to raise the question about the effect of all this up-close and personal bloodletting would have had on the morale and psychological stability of the Israelite soldiers. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Μωυσής χρησιμοποιούσε βάρβαρες μεθόδους για να σκληραγωγήσει τους Ισραηλίτες για την εισβολή στη Χαναάν. Όμως είναι μια εισβολή στην οποία δεν θα συμμετάσχει ο Μωυσής. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τη μέρα ταύτη, λέγον ανάβηθη στο όρος το Αβαρίμ, τούτο όρος Ναβάβ, ο εστιν εν γη Μωάβ κατά πρόσωπον Ιεριχώ. Και είδε την γην Χαναάν, είναι εγώ δίδομη της ιής Ισραήλ. Και τελεύτα εν το όρι, ίσο αναβαίνεις εκεί. The Bible tells us that God lets Moses see Canaan from the top of Mount Nebo, but doesn't let him enter. Why? After everything that Moses has done in the service of God, it seems like cosmic injustice that he's denied entrance to the Promised Land. The only explanation the Bible gives is that one time Moses showed a lack of faith and struck a rock with his staff in frustration. And it makes you think, wow, the Old Testament God is strict, but come on. So, one has to wonder, what's really going on here? Μερικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Μωυσής δεν πάτησε το πόδι του στη γη της Επαγγελίας. There had been a lot of suffering and a lot of bad decisions made on this great trek. The extermination of peoples such as the Midianites and attacks, plus attacks on their own Israelites by Moses and his Praetorian God of the Levites, that there's been some speculation that the real reason Moses never made it to the Promised Land is that he was killed by his own people. That they just had had enough of this and just rose up and killed him. Όσον αφορά τη θεωρία του φόνου, η βίβλος σιωπά.
there's not a scintilla of evidence to support this perspective. It just seems that it's a kind of logical consequence to ask, why would a god kill a servant who has spent 40 years or more in his service for what seems to be a minor ritual sin of striking the rock with one's staff? So it's the illogic, it's the almost absurdity of the biblical explanation that has led scholars to speculate that Moses have met his end at the hands of his own people rather than at the hands of Yahweh himself. Ανεξάρτητα από το πώς πεθαίνει ο Μωυσής, την κατάκτηση της Χαναάν θα αναλάβει μια νέα γενεά. Ο Ισραηλίτης στρατηγός Ιησούς του Ναβί συνεχίζει την βάρβαρη αλλά αποτελεσματική στρατηγική του Μωυσή στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη Χαναάν. Πολλούς αιώνες αργότερα υπάρχουν παραδείγματα της ικανότητάς του να νικά τον εχθρό με ελιγμούς χωρίς να μάχεται, όπως έκανε όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο. One example, Chief Joseph of the Nez Perce Indian tribe. 1877, 2,000 U.S. cavalry tried to force the tribe around 800 back onto the Indian reservation. The tribe fights back against overwhelming odds and leads the U.S. cavalry on a 1,000-mile chase through some of the harshest wilderness in America. At one point, the U.S. General Sturgis believes he has Chief Joseph trapped. But like Moses, Chief Joseph feigns one way and moves another to allow his people a chance to escape. Unlike the Israelites, however, the Nez Perce are eventually captured. Η έξοδος των Ισραηλιτών υπό την ηγεσία του Μωυσή ήταν πάντα μια ιστορία εκπληκτικής διαφυγής και απελπισμένης μάχης για επιβίωση. Όμως πλέον από στρατιωτική άποψη, οι Ισραηλίτες δεν είναι σκλάβοι, αλλά πανίσχυροι πολεμιστές. Τους ενώνει μια επιβλητική προσωπικότητα. We never think of Moses as a military commander because until recently there has been no attempt to analyze the Bible in military terms. But when you do look at it that way, you'll find that this was a man who organized the Israelites, which had a completely trained military arm, on his way out of Egypt. This is a man who sacked the city, a man who deceived Pharaoh, and then later on completely reformed the Israel military arm into a first-rate fighting force. Ο Μωυσής είναι ο άνθρωπος του Θεού και άνθρωπος του σπαθιού. Ο άνθρωπος που οδήγησε το λαό του στην ελευθερία και σε μια νέα πατρίδα. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Fab Productions.